Yes, nate tubaniriza ku mukulu gwaffe ogwa Farmers Media UG we tukutuusirizaako gwe omulimi ku byonna bye weetaaga okumanya. Olunaku olwaleero twagala twogere ku kasooli. Biki kasooli bye yeetaaga, wandikoze ki okulaba nti ofuna kasooli omutuufu mu bungi bwe wandimwetaazeemu. Wano twogera nga abakugu, twogera nga abalimi, twogera nga abawuliriza abafunye emboozi nnyingi ku balimi. So n'olunaku olwaleero tuzze nate tuwayeemu. Amannya Gilbert. Bw'oba nga oli mulimi wa kasooli nga ekifo mw'olimira omaze ebbanga olimamu, njogera naawe. Bw'oba mulimi nga oli omu ku abo abatya okukozesa ebigimusa, njogera naawe. Oli mulimi nga mu kasooli olima kasooli n'ofunamu ensawo 4, 5, 6, 7 ekinene ennyo 10, njogera naawe. Bw'oba mulimi wa kasooli ng'owulira okoze buli kye weetaaga naye nga kasooli wo takola bulungi, njogera naawe. Ekisooka, world over kasooli tumwetaaga. Kasooli buli wogenda kasooli mmere, kasooli tumugyamu ebintu bingi, animal feeds, very many things. So today we want to talk to you about maize farming and what are the myths that have been conceptualized about maize farming. Ekisooka, kasooli ono nga wamukoze bulungi, nga wafunye buli kimu kye weetaaga, tukusuubira okukungola wakati w'ensawo 30-45, naye era tulinako ne varieties by the way, where you can even harvest up to 50 bags from 1 acre. 50 bags, 30 bags, 45, tubala eza kilo 10, so we'll target to 3 tons to 4.5 tons or 5 tons, oba kilo 13 ku kilo 15 paka ku kilo 15. Abasinga we shall say it is not possible, but I'm here to tell you that it is possible. Ekisooka, 1, bw'oba ogenda kulima kasooli manya season mw'olimira, omanye variety gye weetaaga. In Uganda we have 2 seasons, eya February to June or to May, which is a shorter season, eya July to December, which is the longest season. So you need to check those 2 things. 2, prepare your garden very well. Teekateeka ennimiro yo w'ogenda okusimba. Make sure that your field is well prepared. Osobola okupreparinga ennimiro yo by going zero tillage, oba nga tolimyemu nga tokozesa nkumbi, tokozesa tractor, so you will simply slash. You know your field has been averagely good, so you can plant. Awo tukozesa ebintu bya mirundi ebiri, either ojja kufuna glyphosate, wano ku ETG gwe tulina tumuyita glyphosate. You can spray omuddo gwo bwe gukala after 2 weeks or after 7 days, within that period n'osimba. Or osobola okusimba ng'ensigo yo ekyali mu ttaka n'ofuuyira. That is for people who have an average leveled field which is not so much completely bushy. So those are the 2 values. Or osobola okukola tillage. You can till your land, you harrow, and it's a fine field where you can even use planters, export between planters. So once you have done your field setting, you be ready to plant. What we discourage to farmers, kwe kugamba nti ngenda sima ebinnya mbireke biwole, then enkuba bw'etonnya, then nzije nkole ki, nsimbe. Sometimes twekanga nga tusimye ebinnya nga it is really a bit wide, so tebimatchinga na spacing gye tugenda okwogerako. So once you have prepared your field,
we go for the variety, we go for the seed. Nabadde njogerako n'omulimi anaŋŋamba nti ye bw'asimba kasooli atema ebinnya n'ateekamu empeke nga 8 kubanga is scared maybe nti ensigo tejja kumera. Here we are confidently saying if you get the right variety it's going to germinate. So at ETG tukuwa ensigo gye tuyita medium maturity, tugiyita ETG M601 which is between 110 to 120 days. Eno ensigo twagikola from Zambia nga tumanyi bulungi nti bw'oba okoze bulungi olina okufuna kilo 13 ku kilo 14.5, ezo ttaani 3 kutuuka ku ttaani 4 n'ekitundu. Kati bwe bw'ofuna ttaani 2 n'ekitundu, ttaani emu 0.5 tons, kitegeeza nti waliwo kyewamiisinze. Okay, so kati eyo ensigo gye tuyita ETG M601 nungi, ekuwa eminwe 2 ng'okoze ebigimusa, ekuwa akakongolero katene naye ng'empeke nnene. So kati egumira omusana ate eyina 2 qualities. Osobola ogikozesa as ogifumba oba omwoke oba the end result grain. So it has both qualities. So it is a very good variety. Ennoonya y'ensigo gye tuyita ETG M601. Kati bw'ofuna ensigo ennungi, ekiddako kozesa amabanga amalungi, the recommended spacing. Now spacing depends on very many factors. I will say it is not standard, so we just tend to say it can be from A to B to C. Naye kati abalimi tubagamba tosima futi 3 ku 3 n'olekamu spaces atogenda teekamu ebijanjalo no. If it is maize, do maize. If it is groundnut, do groundnut. If it is beans, do beans. So osobola okukola futi 2 ku 2, of course manually nga tusima ebinnya ne tukola ensigo 2 oba ne tukola futi 2 n'ekitundu kwemu ne tukola empeke emu, oba ne tukola futi 2 n'ekitundu ku centimeters 25 era ne tuteekamu empeke oba ensigo emu. There we shall be having the right plant population. Ojja kubeera awo, and of course someone will be giving you another recommendation. Try to verify what is the advantage of that. So after we have had the recommended spacing kintu kikulu nnyo kubanga kisalawo nnyo kye tugenda okufunamu ennimiro. Ekyokusatu twogera ku kigimusa ekisookerwako. Tulina okusimba n'ekigimusa. Abasinga wano ku katale ka Uganda oba mu Uganda tumanyi nti bw'oba ogenda kusimba kasooli kozesa DAP, bw'oba ogenda kusimba kasooli kozesa DAP. Yes, DAP tumulina mumanyi DAP ali ku katale. DAP by the way nakyo kika kya NPK lwakuba nti talina potassium. It is nitrogen 18%, phosphorus 46, K0. So ku DAP ojja kulabako 18460. So it's another form of NPK kubanga mulimu nitrogen ne phosphorus. Naye kati twakuleetedde ekigimusa kye tuyita Panda Power ekiri NPK 10-25-10, mulimu ne other elements. Kino kirungi nti kasooli wajja sigala nga steadily agrowinga kubanga alimu ebiriisa ebingiko. Naye era tulinayo n'ekigimusa ekirala tukiyita NPK 20-20-18. Kati ate ekyo nakyo kituwa NP ne K which substantiates more than what DAP would give you. So kati bwe tusimba n'ekigimusa kikulu nnyo omulimi making sure nti osobola okumisinga anything currently, but don't miss a planting fertilizer. Don't miss. And this has to be applied at the right time in the right proportions. Kati bw'ofuna planting fertilizer, so kati tufunye, we have prepared our field, we have the seed, we have used the right spacing. Number 4, the planting fertilizer. Kati kasooli nga avuddeyo tulina okukola the right weeding. So number 5 is weeding. Tulina okukola mu budde. Abalimi tukimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga tukola manually kubanga that is what has been available. Funa abantu ne bagenda mu nnimiro ne bakubamu ne balimaalimamuko, yeah, and nobawa sente. But now we recommend chemical weeding. Kakati waliwo eyansabye n'aŋŋamba nti tukoze tutya okulimitinga chemical use, chemical. Ekyo tujja kyogerako nnyo.
naye tulikomendinga chemical weeding. Ensonga okulima kufuuse economical. Kibale omuntu gugenda kukwata emitwalo 10 ogiwa omuntu alime mu kasooli ng'akoola. Tukola mu budde bwa nkuba. Bw'aba yakavaayo omuddo guddemu kati mu weeks 2-3 funa second weeding. Okay? Kati second weeding bw'omukola still ogenda okwesanga nga tonnaba kukungula ng'omuddo gukoze ekigomyewo. And we are saying every time nga tulina omuddo mu nnimiro reducing our productivity or our expected yield by more than 30%. So that's why we are trying to use combative measures. So we'll talk about the chemicals. Naye kati ffe wano tukuleetedde eddagala lye tuyita maize cleaner. Maize cleaner ly'eddagala ly'ogenda okukozesa n'okungula lumu ng'okozesa lita emu oba lita ndala mu eka ndala oba mu 1 acre. So look at the economics before we look at the other side. Yes. So bwe tukozesa chemical weeding, it's effective, it's done once, and the weeds will not resurface until we have harvested. And this cost of using a liter of chemical will not go more than 50,000, whereby if you're using the manual or mechanical, you will go almost 200,000. So kati bw'okozesa maize cleaner, you have done the weeding. Number 6, we have to look at top dressing. Kati wano we wali akakodyo. Abalimi bagamba nedda kati okusinga okuleeta ekigimusa wali mu kusooka kati kankikomyewo wano. Top dressing tugamba mu kusimba okyetaaga ne top dressing okyetaaga kubanga maize is a heavy feeder. It needs high amounts of N or nitrogen. That's why at top dressing tukuleetera urea. Abalimi abasinga urea tumumanyi tumukozesa nnyo, so tumukuleetedde lwakuba nti kati ffe twankyusizaamuko okusinga okukozesa urea wa white twakoze urea owa blue, which limits nitrogen losses in an event that you have sunshine instead of the rain which you expected. So kati bw'okozesa urea, you give the crop extra N, which will sufficiently ensure that you have well-filled cobs, the grains will be big and will be firm. So kati urea ono tugenda nga tumuteeka ku kasooli wansi. Abalimi abasinga bagamba nti nedda urea katumutabule mu mazzi, awo ojja kuba ogudde step. Urea tetumutabula mu mazzi. Bw'omutabula mu mazzi, yes, osobola okufuuyira n'olaba ng'ofunye mu kagulina katonotono, but you will not get the yield that you want. So urea tugenda nga tukola ki? Nga tumuteeka wansi as a top dresser. Kati bwe tumala okuteeka mu urea, twagala kasooli ono ekintu namba 7 to making sure nti ku wiiki esooka tutandika okumonitoringa pest. We need to monitor pests. There are some soil pests like grubs, like ants, bijja ne bitema kasooli. Kati bw'ogenda kuyita mu nnimiro nga kasooli olaba ng'agenda ng'akola ki? Ng'agwa. So kati twagala oyite mu nnimiro yo tugende nga bino ebiwuka nga tubikolako nga tubita. So tulina eddagala lye tuyita Profect Super. Tumutabula mu mazzi, awo ku wiiki esooka ne tugenda nga kasooli tumufuuwako ki? Eddagala. Bannange eddagala tetujja dyewala, tukkirize tugaane. Kubanga ebiwuka bingi, we have a lot of catastrophes. So kati tutabula eddagala lino ne tufuuwako ku kasooli. Ebiwuka ebyandimulidde biremu okukola ki? Okumulya. All bw'olaba nga kasooli was steadily ali clean, ali fine, tewali bimulya, tetwetaaga kufuuyira. So we do not necessarily want to spray. We only have to do it in case we sense danger. So kati bwe tukozesa Profect Super tutta the soil pests and then kasooli wafa asigala nga atambudde bulungi. Okay? So kati awo ne tumonitoringa. In case you have had a surge of the fall armyworm, awo tuleeta eddagala lye tuyita Lamdex 50 EC. Kati Lamdex 50 EC is a lambda-cyhalothrin. It's a quick knockdown. Nti ye attirawo akawuka ate mu nnimiro talwamu nnyo. So kati awo tuba tukozesa Lamdex. Kati twagala omonitoring pests zo and we go for the recommendations. If the kawuka is not there, we don't need to spray. If we notice there is some attack, that's when we spray. So once we have looked at that pest management, ekyandibadde nga ekisembayo kye twetaaga is the foliar application of fertilizers. Kati wano abalimi we tukolera ensobi, abalimi abasinga bagamba nti nedda nti kati wano nze ekigimusa saagala teeka mu kyamuttaka, bagamba kyonoona ettaka. Kigimusa kitwala obudde kya bbeeyi, lwaki sifuuyira bufuuyizi? One,
primarily Katonda yakola ekimera nga 98% kirira mu ttaka. So when we are applying the foliar fertilizers, we are only almost doing what we call supplementation. We are supplementing and we are correcting hidden hunger. Nti tumaze okuteekamu ekyomu ttaka, tumaze okutop dressinga. We want to do some application to ensure that we do not have some elements missing. And there, tuba tutera okusupplementinga the trace elements, zinc, boron, magnesium, copper, iron, things like that. So we need to apply fertilizers in the soil. Naye kati bwe tukola foliar, tuba tusupplementinga in case there is any shortage, in case there is any limited uptake. Yes. Tuddemu tuteekateeka ennimiro yaffe bulungi ku season ennungi, ne tufuna ensigo. Tugambye ku noonyako ku ETGM 601, ne twogera ku planting fertilizer, tuyina Panda Power, ne twogera ku spacing either 2x2 or 2.5 by 1 or 2.5 by 0.25. Ne twogera ku weeding, tufunye eddagala lyetuyita maize cleaner. Ne twogera ku top dressing, tuyina urea oba blue urea, abamu tukozesa can. Ndibanyonyolako olwo lwaki olina okukozesa urea oba can, njawulo ki. Tuyina pest management. Mu kusooka tulabye Profex Super nga tufuuyira buno obutonotono. Twogedde ku Lamdex in case nga akawuka kakukubye bubi nnyo. Twogedde ku foliar fertilizers. Awo mbadde soogeddeko kika naye twakuleddedde ekigimusa kye tuyita maize oomph oba ne kye tuyita NPK Falcon Power Total. Tumuyita NPK triple 20 nga limu ne other elements. Then making sure nti omonitoringa bulungi ennimiro yo. Please do very well scouting of your fields. Try to check where you need to do everything and ensure that everything is fine. Bw'okola ebyo nga Katonda kuwadde weather ennungi, be sure that you're going to harvest a lot of maize. Lastly, which we shall talk about later, is the post-harvest handling management. Ebiseera ebisinga tufiirwa kasooli mungi nnyo ku kukungula, kubanga oluusi tetukungulira mu budde, oluusi tulwawo, oluusi tukeera mu kukungula, oluusi tukozesa ebyuma nga bimwonoona n'abulira mu nnimiro ne tumukuba n'ayonooneka. So we have a lot of something to learn after that, but that will be a take of another time. Mubadde balabi balungi era mbasaba nti guno omukutu twagala gubeere gwa byabulimi nga tukunnyonnyola kiki kyeni wandibadde weetaaga okukola. Ebimu nga bwe mbagambye tuba tubiyiseemu, ebirala nga tubirabyeko, ebirala nga tubiwulidde, ebirala nga twabisomye, ebirala nga of course tubikuguseemu kubanga tubiyinamu obumanyirivu. Mubadde balabi balungi era mbebaza nnyo. Kana akatambi bwe kaba nga kakukutteko ng'olaba olina mukwano gwo ng'alima kasooli, yandyetaaza okukalabako. Please share, like, comment. We base some of our discussions through some of your comments. Your comment can be negative, can be positive. Never commenting nga mutu criticizing. Criticism is part of another communication, and we shall pick out some of your complaints, some of your communications, and then we'll give you feedback. Bw'oba yagadde osobola okuntuukirako ku ssimu yange 0782572401. Nsigadde mukwano gwo Chief, omulimisa omukugu ate mukwano gwo.